Mwiko imeenda utapika vya ugali na wewe ni Mluya. Yeah, it's very tough by the way. Yeah. Mimi kwanza sasa nyumba yangu kuzafagiliwa na maji, mimi nimeisha tu hivyo. I don't have another. Tutakuhost. Lakini as far as tunaomba, lakini Wakenya pia mwache jokes za zingine. So nilikuwa naona hizo social media, naona mtu akisema na huko Mombasa kuna floods. Unasema tu mitaro na imagine kwa Indian Ocean. How are you doing? Welcome to another episode of Stand Discussion. This is where we highlight and talk about issues that are trending in our country as we aim to entertain, educate, and inform you. Besides me, hi, what's up y'all? My name is Benny Smeril and this is Stan Media. Karibuni sana to the show. We want to give you the best of the best. Keep it love right here. Wow. A big shout out. Hey, what's up, everybody? I'm the normal Karish Prudence, and this is the Stan FM. And remember that you can always tune in onto your social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok as Stan Media. okay, so guys, leo ukiona tumevaa sweater, it's rhyming with our theme of discussion today, Elnino. Yeah, true. Okay, so for a few weeks Kenya has been experiencing heavy rainfall all over the country, places people flooding. Unasikia watu wamesema nini, hiyo ndio El Nino sasa. And before it came, kulikuwa na rumors that kutakuwa na El Nino, people are preparing this and this. But abruptly His Excellency the David, the one chosen, The David, William Samuel Ruto akasema the chosen one. akasema the El Nino will not be there. Watu wakapost kidogo, tukasema baadaye pia ilichelewa kiasi Sana. as it was predicted, ilikuja late kidogo, tukasema imeenda then abruptly poof, kumbe Mungu naye achezea huyu manze. Exactly. It came and here we have it. So guys, it's only God who can predict such kind of things. Yeah. We as human, even the weather forecasters at times, beyond Mungu them. akikataa, it's beyond them. It's beyond them. But it's just amazing how, you know, the chosen one anasema El Nino inakuja ina few, alafu the sunshine hits hard, alafu sasa tunasema nika El Nino imeslide. Kumbe hii kitu inatupe time, you know. Yeah. Alafu ikakuja ika hit hard, man. I mean, it's difficult kwa sasa hii. Mvua inanyesha tu kidogo, lakini ukiona maji inapita mbele ya mlango yako, you're like, by the way, kama ilichelewa ndio tupe time for preparation, si ndio? This El Nino inaumiza watu wengi sana. Yeah. People are going through a lot because of the El Nino thing. And the government is not doing anything so far. But we expect less from the government. Junajua hii kitu it's been happening. Si ati ndio imehappen leo. But even if it's been happening, but the government lazima tu iingililie, unaona. Wataingia but as in we expect less from them, you know. They can only just say management itafanywa hivi, but back then nilikuwa naona wakisema, you know what, watu wenye mnaishi in the low areas mhame mwende to the high areas, because when the rains hit hard, definitely mtakuwa na floods and all that. Exactly. So unapata watu wengine after the rains hit hard wanahama wanarudi to those places, but otherwise I think mkihamia to high end places inafaa at least you just try make a life there, you know. Exactly. So that next time kusikue the same. That's true. As much as the government try its best kuokoa Kenya, this is a natural disaster, by the way. It's a natural disaster. Yes, we don't have control, but there's some measures when you put across that thing, flooding. You've seen the way people in Bamburi are suffering. They suffered. So there are some measures. If we try putting them across, we can at least save some lives. Okay, so I think so. Sayu, you cannot talk about measures to prevent El Nino, but you can talk about measures ya mtu kujisaidia penye yako the way El Nino imeanza. Exactly, because it's already there. So kama sasa watu wako affected areas, what can they do maybe to minimize the effects and do everything? So kama sahi, maybe just make sure you are in a place ambapo
it's not affected by floods each and every time. Make sure unakaa mahali safe, mahali wanasemanga mahali kuko izete hali ndama mahali kuko juu hivi, Mahali kuko juu yeah, make sure unakaa mahali penye hata mvua ikinyesha, make sure you are safe. Then kuna hizi vitu nimeona hizi videos zikitrend, ile maji ina flood kwa njia, then kuna gari tu ina hawa tu driver, this flooding nje imefloodiwa, kuna maji, then unasikia tu driver very courageous, very bold, bali naanguka. Me don't have a problem with the driver akicross peke yake. I only have a problem with the driver who wants to cross with the lives of people on board. But remember, you also have a right to speak out, right? You have a right to speak out, like hata wanakwamba wameandika pale, you can decide not to cross with that person. Definitely you speak out and then tell the driver, kama unataka kupita kwa hiyo maji, then definitely go alone, you pita the maji, leave us alone here behind. And then if you had paid the money, yes, the driver can give you your cash. Ndio yeye akienda kibingirika huko, you're not with him. Sasa why would you cross the maji na watu? Wanaanga hizi vitu, I don't know how to go on in news. There's a time kulikuwa na hii choir whatever. Walikuwa wanatoka wedding or they were going something like that. They were going. Walikuwa wametoka. Sio walikuwa wametoka Alafu wanaona this is a place that this thing has been happening over and over again. Alafu driver ana risk. Aka risk maisha by bad luck. Hiyo basi inabebanga watu 64 ama 62. It was a school bus. Yeah, it was a school bus. But 62 to 64. Imagine that number of people. Imagine wakapoteza maisha. Alikuwa tumishi wa Mungu in fact. So the same thing is happening. Nashangaa people are doing the same thing. Nimeona juzi pia gari ya shule. Watu walipita successfully. The same tena baada ya courageous ku cross in that road yenye kwamba flooded na water. Maji something na achana na moto, mimi naogopa maji. Sasa mimi naogopa kuoga, but naogopa maji. Wewe unaogopa kuoga wewe. Naogopa maji. Naogopa maji na naogopa nini? Tunaogopa maji. Definitely ni kuoga. Kuoga unaogopa. Kama unaogopa maji, naogopa maji. I don't play with water. Hata kwa swimming pool. But the funny thing with water, any amount can kill you. Hata iko exactly, even a spoon. Maji tu kiweka kwa kijiko hivi, that water can really kill you. So maji tu si kujitetea pia like maisha. Unajua hivi vitu tuna cross, acha nione watu wana cross, people gari zina sink. So kama flood, weka the other side of the road. Maisha yako ni ya muhimu manze, don't risk. Just think about your family, just think about the people who are looking up to you. Before I'm going to cross this water, however it is. Alafu unaona hizi maji vile zinapita, unaona the waves vile zina hit. Exactly. Bado unataka kwenda ku cross hiyo maji. Hey, no way. At times you also need to speak out our minds, because dereva kuna venye atakuforce kuvuka hiyo maji. When you yourself umekata ukasema I'm not going to cross this, but because sisi tunataka ngapia tukawa ile maisha nini tumeachia dereva, tumeacha kwa mikono ya dereva. That is bullshit. That should not even happen. Like alafu watu wakikwanga united kwa gari, you realize hakuna kitu dereva atafanya. Sio kama nyinyi wote mkikuwa like against the car kupitishwa kwa hiyo maji, na utabidi tu ametulia. So madereva wanapenda kurisk maisha bwana. Maisha don't risk. Weka the other side of the road. Tungoje maji iishe then to cross. Juu ukikufa you can never recover. You at least for that time when you may lost hapo mkingojea you can recover it. Definitely if you die, it's not like you're going to resurrect from the dead. It's your family that is going to lose. So some measures that we put across, they're gonna help us. It's for our own good. Don't try to be that pro mwenye unataka uonekane like yes, mimi ndio ile pro naweza pita. Maji zano hata swimming pool achana, kama hujui kuogelea wewe toka huko. Umesema kama mtu ajui kuogelea. Swimming pool achana nao. Mimi hata kuonanga ile ocean or sea venye nakutana hiyo maji. Acha bwana. Hizo waves. The waves. So with water, take caution. Mimi hakuna kubembelezana, just do what is right, don't risk everything. So unajua nini ukikuja kuna kwa negative impacts. So kama vile health unajua kama hii kuna maji kuna kwa na health diseases, waterborne diseases. Malaria na spread. Cholera and everything. So penye huko make sure unakula chakula safi, lala ndani ya net and everything. Make sure
uko too safe in all but unajua unasema kulala ndani ya neti ndani ya nini, and you have these people when they don't even have somewhere to sleep because their whole house is flooded with water. So at the end of the day huku ndani ni maji tu, kila kitu ni maji, they can't even sleep, you can't even cook, plus you can't remember kwanza you have some electronics zenye ziko hapo chini. You can't like barely you can't do anything. But kama uko ile place yenye haijafikiwa na maji, just use the right measures. And my prayers goes to students when wanafanya mtihani sahi in those areas that are affected na floods. Imagine how they struggle to go to school and everything. There's a time ulikuwa nasikia mimi unapata in the minute I'm drawn exam papers. Wewe unajua exam kwa room kumbe jamaa mbadizama kuna ndio maana kuna konga emergency papers. Lazima emergency papers zikuanga ngumu, na pia mtu anaweza drown na hizo emergency zote either way. So hey man, but then I imagine it's very difficult for them. It's very difficult for them. The other day nimesikia chopa chopa ilianguka na anything can happen. Anything can definitely happen at any time hapa Kenya. But then I sympathize with watu wenye wamekuwa caught up in the drought, the Elnino thing. It's pretty difficult because I imagine I have to wake up niende shule ndio hiyo kwetu kuko flooded, maybe I don't even have that home. Exactly. Alafu Kenya hakunanga shelters ama there is. Unajua Kenya kungekuwa na shelters, hizo vitu zikihappen tungekuwa tunahama tunaenda kuishi center. Shelters na hata kuna watu waona ni houses. Watu wanaishi kwa streets wanasema shelters. But kungekuwa na shelters, unajua hapo ndio gava ingekuwa ina come in handy, to be honest. Because watu wangekuwa na move from these areas to those areas at that time, because unapata sahi wenye wako affected they'll move to maybe a school, you know, na hiyo shule pia inatumika at the same time, so it's pretty difficult for them. So our prayers goes to all of them. Students manzee wanapambana mtihani, pambaneni tu. Mothers manzee, women, children, just wajawazito, just pregnant, expectant mothers. Serikali saidie. But imagine the as sad as this story is, kuna pattern fresh manzee, government wanacheza tu games na the fans. Wanacheza tu. The other day Gachagua, the deputy president, amesema they allocated 10 billion to the affected areas. Exactly. Allocated. Atimuulize governors wenu pesa tumepeana 10 billion. Just imagine. 10 billion has been allocated for the Elnino thing. And 24 hours later, boom. We are yet to allocate. Those are two different statements. 24 hours later, imagine there's no money for the county, for the county government. Contradicting yourself with two different statements. Zana amesema a very clear thing. Don't expect any Elnino money from the government. Wow. Amesema they've allocated. That is the third different statement from our deputy president. One thing I've realized with this government, especially the deputy president, wanatuchezea watu. Ulimi yake ni kama kuna sabuni. Hainanga bro. Ukienda, yani wewe ushasema ulimi ya DP kuna sabuni. One thing I want to tell the deputy president, ukifika to that level, unajua wewe ni mtu mkubwa. Imagine the lives of all these Kenyans. Imagine. By the way, mdomo ya mtu by the way ni mbona kazi. Unaweza mdomo mtu kukula ya kufanya hata si ya kuongea peke yake. Ni pesa za doing, amepea kuongea 80% of his mouth. So the one thing we should know that once you are a leader, understand that you are a specimen under the public microscope. Exactly, that's what you do wananchi wanaangalia, what you speak. Especially what you are supposed to serve as a role model, but then at the end of the day when una spoil kila kitu, because every time you're on the screen you come with different statements. First of all you say you've already allocated the money, then next you are yet to allocate kidogo you shouldn't expect no money in life manza kuna kucheza karata. Just do what is right. The funny thing about it, vitu kama hizo I don't think if you can solve them on the top of the vehicles. Hiyo ndio kitu kunya amesema people on top of the vehicles doing what unakuta that is the problem with our elected leaders. Bado wana campaign, wanafanya ni kama bado wanapiga campaign kule kidogo.
kitambo. Of course, right now I don't expect the DP ama the president kupanda the cars. You go do your thing pale. Simama na watu. Campaign ziliisha. Now it's time to act. Like, now it's time zile to vitu umetuambia, just give it to us. Action speaks louder than words. Yeah, that's just it. So I think wametuchukulia sasa. Actually, I was surprised. The deputy president, such matters kwa boardroom. Exactly. To the relevant this is a crisis that is affecting the people that elected. At this point in life, I actually expect the DP akuwe na spokesperson kwa sababu yeye vile midomo yake inakimbia. Maneno mimi mshangana DP kila kitu kwa vitu zingine hivi mshanga DP anataka jue kila kitu kwa nyumba, aoshe sahani, aende kwa kisiagi, akuje angalie kama stima ziko, aache bibi yake atengeneze. I think that's why the government imegawa into boards. Kuna mtu ana deal na hii sector ya sports, kuna mtu wa education, kuna mtu wa finance, you know. That's the purpose. Unajua this is the whole body. Each roles. Usipate JKIA mabati imevunjika, the minister amefanya nini? Walieka watu aje kwa hizi positions. Exactly. So this is the whole body. Yeah, the hands ziko na kazi yake. Government is all a fault. Juzi, the CS, what's his name? This one who comes and insults even journalists and does everything. Alisema that the fuel is about to rise past 260 shillings. You know he was forced to apologize for that. Yeah. Because he actually should. Yeah, that one is misinforming. Pia DP nafaa pia apologize to Kenya. Unaona watu kama kwanza wanatumanga waseme kitu, the reality tuipokee kama jokes. I am very sure 100% the DP can't confuse kama why would you come to Kenyans and then wadanganya? Now you want them to put the blames on the leaders they elected. Like for that one that happened in Mombasa, you want the Mombasa people to put the blame on the governor that you've been given the money, yet you're not giving it to us, you're squandering it by yourself. And then later on you come to the screen and tell people that we are yet to release that money. Later on you still come and tell people that no money is going to be released for this. I can really appreciate like Anwaiguru vile come through aka confirm there is no money that has been allocated to the county government for the Elnino management. Unajua she's the wakubwa wa governors, you know. So it's true there is no money that has been allocated. Alafu me I just hate it, but I love it also vile anasema na kiburi tu. There is no money allocated for that is it. Elnino management. The point. Just kama if the government can be confused like that, the second in power. How about that? How about the news? This is someone who is definitely not even going to recognize the Kenyans who voted for them. Exactly. Juu watasahau kabisa. Kama unakuja na different statements, kudanganya watu ambao walisimama pale kenda ballot box kukupigia kura. What are you going to do next? That is why ikifika wakati wa kura, I think we should just realize hizi manifestos zinakuanga propaganda. Hizi manifestos zao ni propaganda. They say things they'll never achieve in those 5 to 10 years. Lakini ya depend on hit differently. Let's not be confused. I know that there must be confusion. But who is the president? Ama ameenda the president is not talking. But I love how the president has been composing himself. The president is actually okay. The president mi sioni shida yake. Shida ni watu ambao alichagua. Exactly. Pressure to announce the easy floods for national crisis. Iko national crisis. Yani azin sasa itambulike ni kama imekuwa but sijasikia reaction. Aja react to anything. For it watu wanaumia for even. Unaona watu wanavuta na kamba and everything. Nimeona vile watu wanavutwa na kamba wakitolewa kwa magari wamekuwa stuck in and kuna watu hiyo mama, you know. Sasa shida na magari. Niona sufuria inafuliwa kwa maji sasa. Sufuria kana float kwa maji. Wewe unaona mattress bado. Wengine utaamka ujipate umefloat. But it's pretty hard.
I think the government inafaa ikuwe serious when it comes to issues of life and in life, man. you know, this is life. They can play with oil. Hizo mafuta watengenezao and others, but then ikikuja hapo. Lakini msiseme hivyo because that lady here ni mama ya mtu. Imagine mama kuna 17 billion. Wewe na hapa ile anapiga 17 billion, that's a lot of money. But then anaenda MIA for like 2 days. Then imagine anarudi. So what was happening in the period of those 2 days? The 72 hours. What was happening? We don't know what we was actually happening. But then hatuwezi tell. Yeah, the opposition alisema mkae mkijua sura za watu wenye wanaweza transport oil to hiyo 70 million. Kama kuna kitu na hate with our country, everything is about politics. Mbona tu tusikue tu country yenye ikifika siasa zikiisha everything is politics. Tukiwa but for our leaders wanakuja every time like kila time ni kucampaign. Campaign. Mbona uende udanganye watu giving different statements and you're a leader who's supposed to lead as a role model. Imagine mtu yake kuona mtu wa 4 years akikuona unadanganya pale kwa screen na anakuanga amekuchukulia ka role model, then you can't give different statements. Anytime uko mbele ya kamera ni different statements. Unaanga tu different running mouth. But ile different statements hiyo inakuanga running mouth. Kama sabuni venye tu mtu alisema. Wow. Kama bado tunangoja gas ya 500, I get this to say tumesema as a country we need to pause these things of politics. Unajua sasa we are in 2020. Actually we are just in 2024 because it's only 1 month. But politically we are in 2050. People are planning to politics. Yeah, that's true. That's what washaanza kumaanisha politics. Tuanzane maybe. Yeah, because I'm very sure right now watu wana it's almost like sahi Kenya tuna expect the president akitoka Dipindi anaingia kwa president because that has been the trend ever since. So tunajua after these 2 terms tunajua who is the president and I really don't know how we are going to survive, but times are getting tougher each and every day. But we pray for the best. We can only hope for the best. Focus there, man. The floods ituachana siasa zingine za nini. Watu wanakufa, people cannot be dying and tuko set house tunakula tukilala tukiacha ma leftovers hapo. Imagine mtoto wa mtu hajakula maybe for 4 days, hana kitu ya kuvaa because of floods, hajalala vizuri, hana hata blanketi. Na huko kwa 4x6 ama sijui 16x16 bed. Ndio kama nyoka unaenda ukisema hiyo ni king size mara. That's not fair actually. That's not fair. Unaenda kwa magari. Just put yourself in that shoe. Imagine if it's you or if something is happening to your person, how would you feel? Lakini mimi naurumia the people who are in Bamburi and Mombasa. So sorry for this calamity. These are new wamekuwa most affected. Those people hata huenda hawana chakula. Definitely hawana. What are we trying to do to help them at least hata wapate something to have on their on the empty stomachs that they are starving, you know. Plus people have lost their wewe umeinvest ukakuwa unajinyima at least ununue hiyo kiti uwekelee kwa nyumba. Kesho unaamka kiti imeenda na maji. Mwiko imeenda utapika hiyo ugali na wewe Mluya. It's very tough. Mimi kwanza sasa nyumba yangu tutafagiliwa na maji, mimi nimeisha tu hivyo. I don't have enough. Tutakuhost. Lakini as far as tunaomba, lakini Wakenya pia mwache jokes za zingine. So nilikuwa naona hizo social media, naona mtu akisema na huko Mombasa kuna floods. Unasema tu mitaro na imagine kwa Indian Ocean. You know, actually come to think of it. Let me tell you, you know mitaros pia husaidia. They do. Flooding. Mitaros husaidia because ukichimba mitaro most likely ya maji kuflood. Chances iko low. But then I was just thinking ni kama imagine natoka from the ocean ikikuja hivi. And then unajua ile mchanga Mombasa si unajua venye inakaa. So definitely si ile ya kuabsorb maji kama hizi michanga zetu huko black cotton and the other soil. Because I think if they had that choice ya kuchimba mitaro maji iende hivyo wangechimba. Ya sand soil wanga haiabsorb maji na mchanga huko inakanga ni kama it's sandy kidogo. Definitely. So I think maybe the maji pia
kutoka from the ocean ikikuja Yeah. to So these kwa other Kenya manze tuache za jokes kama ni serious business manze tuache serious business. So mmesema Yule tuende anasema- Mombasa kubarizi saizi. jamani, Wewe na sauti ya nilisema kubarizi. Wewe mwanzo kwenda kubarizi. utarudi Kuramba. umebariziwa wewe tu. Saizi hatuendi kubarizi, so there is no that sun yenye. Yeah, but I hope things get better soon. Yeah, things will get well. Yeah. But I'm happy mvua inanyesha huko. At the same time I'm sad because it's flooding. Though unajua mvua ikinyesha mali ni baraka. Yeah, baraka. Chakula lazima kitakuwa. But now this is too much. Have you seen that mimi ninasema Mungu umetubariki sana, bariki wengine Yeah. sasa. As far as unasema maji ni baraka by the way. As long as it's a blessings, tena unapata hizo areas in the near future tu, hata si near future, some months. Unapata tena kuna shida ya maji. So government hizi maji to harvest, wa harvest kwa dam sama. Ama kwenye dam tutakula tena. Unajua there is a time hata the Sondu Dam ili break like yeah. So tunaweza, yes, that can be a solution, but then unajua for something like the Elnino inataka like a long term solution, you know. Exactly. Just find something yenye ikianza kutuserve next year, itaserve the other year to all those other years. So hii inatakana government ikae chini na hiyo body ya management, disaster management, because it's a natural disaster. Yeah, it's a crisis. Yeah, It's a national so, crisis. ikishaikuwa hivyo I think inaweza kuwa fiti because they have all these discussions in the climate change summit and all that. That's where the government should come in. And by the way, kwani hiyo kitu ya climate change haijasaidia anything? They were supposed to prepare for the El Nino thing, you know. Yeah, but you never know, maybe ni kitu ilikuwa climate summit walikuwa nakaa kwa room wanaongea, they were not doing any actions. Look wanakaa kwa papers. But ilikuwa wakiandika so they start doing the actions. Maybe time ilikuwa kidogo. But then have you ever attended an event just for the money and utapata pale, not for the learning? You haven't. Yeah, but there's this event I attended, tulikuwa tunalipwa fiti like per day, you know. Presence yako tu inakuingizia kakitu kwa mfuko. Yeah, but then mimi nilichukulia as a learning process because it was the first time na attend, but others had attended it like leo kesho hivyo. Guys, tap the screen, join our live. And tell us what you think about this El Nino thing. What are you thinking about it? Like, do you think the government is on the right? Because our deputy president at first alisema aje, my sister alisema 10 billion has been allocated for the people, for the county government to control the El Nino disaster. 24 hours later, the money is yet to be allocated. Then later on, our brother, what did the deputy president say? Hata kusema tena alikuja akasema don't expect any assistance from the national government. Exactly. So anapeana ndimi ngapi? 3 tofauti. Okay. Ndugu yetu hapa shasema ni ako na ulimi ya sabuni. So tell us what you think about it. So as we go, lakini I like the approach about it. Zenye magavana samechukua, they have set aside their differences by the way. Waweke pamoja. Sasa hizi sasa hakuna story na opposition na government. Anwaiguru amesimama na akasema hatujaona serikali ikitoa pesa. That is all. Yeah. We like it. Yeah, we like it. Nyomo akasimama akasema, but I like one governor wa Mombasa. That guy is very kind. Yes, Nasir. Unajua watu wengi willing for government kujibu the person in the top position because you never know what's going to happen. But then alisema tu like akupinga hata jini, aliingia tu hivi na kusema na Kiswahili yake, mimi nimesema na sitaogopa mtu yeyote hapa. Nikasikia kuna politics, nikasikia akasema the reason why they are fighting is because of the privatization of the port and everything. So napata pia Kenya politics ni political reasons, so you know, even Senator aliongea hiyo kitu, Senator Khalwale, the guy spoke about that thing, akiaddress akisema they release the money, at least people they know how to deal with the crisis. But I don't think they're putting up the formalities. I think that's going to work because unajua as the national government always take charge of every other thing. That's why imekuwa divided into counties. So vile imekuwa divided hivyo into counties, it's easy for kila mtu kuhandle area yake. Unajua sasa hapo at least tutakuwa tunasema huyu ndio mtu wako kwa ground pale. Huyu ndio mtu anajua how things can be managed from that other end because the national government haiwezi secure all the places. So waki break down hivyo I think it's going to be okay. Wajaribu tu watutolee hiyo pesa. Na imeenda wapi hiyo pesa juu ilikuwa si ati haiko.
mambo na pesa na Kenya, don't put them in one sentence, not unless you put a full stop in between. So meanwhile tukiendelea, tunasema governors, thank you for putting aside your differences. Tufanye pamoja kazi. By the way, it is our right. People pay taxes for those things. Exactly. So it's a must. Government si kuomba, this is their role, they must do it. We must protect our people. Lazima tuchunge maisha ya Wakenya, si ndio? Tukimalizia, message to government manze. Please consider the lives of the people who are in those places that have been affected, and try to do something at least that is gonna at least make a change in their lives, because people are losing their lives, people are losing their loved ones. Watu wanapoteza some 1, 2, 3, but at least put an effort, try as much as you can, at least to make a change. Exactly. Yeah. And allocate the funds, please. We actually do need the funds. Yeah, the people need the funds. Yeah, exactly. So government mweke tu wa Kenya mbele, because without these people that amgekuwa in those top positions. Exactly, they're the ones who voted. They're the ones who made you sit on those chairs. Maybe ilikuwa dream chair yako ukiwa mdogo, but then at least for this Kenyan amefanya dream yako come through vizuri. So just try consider us hapa kwa life. It actually matters. So just allocate the money alafu tulenge story mingi. Hey, that is it, maze. Money. Unajua the citizens are the boss. Yeah. The funny thing, the boss is suffering and the employee is enjoying life. Let not be so. The second thing ni ati we don't solve these things on top of vehicles. Hiki tu hunyadi tuambia akasema on top of vehicles, man. Let's stop this nonsense. Yeah. Kila sasa kushika mic. Sometimes let's tushike pen na kitabu, boardroom tusome hizi vitu. Exactly. Hii ukora kuiba pesa ya hasiriwa wa mafuriko tuache. Mibeni pesa ya mtihani hiyo mkiiba, lakini mafuriko we don't play with life. So people's lives, definitely. Yeah. That is it for today. My name is Jacob Okello. Yeah, and my name is Denise Merrill. Thank you for being an amazing audience. We love you. Keep it love right here. Yeah. And that normal Karish Prudence. Remember that you can follow us on all our social media platforms: Facebook, TikTok, Instagram, which channels as Stan Media. It's Stan FM. Stay tuned always, and thanks for joining us. And it's a wrap.